is preventable. We can all prevent it, and it's simple. We just have to follow all the preventive measures. Wearing masks. Nobody should force us to wear masks. It has to be our behavior. It has to be our life. Washing hands, sanitizing our hands, and of course also observing the social distancing. So if we follow that, we'll be safe. We will not lose hope because it is preventable. Tipemphere. Chauta wathu monga mukudziwa ana anufe amene tili muno komanso dziko lonse la Malawi tili nkudza pamaso pano ndi chisoni chachikulu ndi misonzi. Malawi yasenzedwa mtolo wolemera. Malawi wakulira. Makamaka tsiku la lero pamene tamva kuti mwatenga pakati pathu atsogoleri awiri ana anu Honorable Lingson Belekanyama, Right Honorable Sidik komanso si okhawa. Malawi wabzolika chifukwa cha onse amene amwalira chifukwa cha nthendayi. Ambuye tili nkudza pamaso pano ndi chisoni chosaneneka komanso ndi misozi m'maso mwathu. Kwaoneka ndithu kuti uwu ndi mliri, ndipo mliri uwu uli pakati pathu. Koma ngakhale zili chonchi, Ambuye tili nkukweza manja kukulilirani kuti musarole mtundu wanu uthe. Musarole miyoyo ya ana anu a Malawi ipululuke. Komanso musarole kuti titaye mtima kuti ndiye kuti basi tafa mtundu watha. Komanso musarole kuti tiderere matenda awa ngati kuti muliri ukulibe. Makamakanso Yehova, musarole kuti pamaso pathu ndi pamaso panu muliri uwonjezereke. Ambuye tikupempha mwapadera kuti mutilimbikitse monga mtundu. Tiyang'ane maso athu pa inu, tikhulupirire inuyo pamene mukulimbikitsa mtsogoleri wathu Dr. Chakwera monga president wa dziko lino, achiwiri awo, pamene mukulimbikitsa kabineti yonse, makamakanso unduna wa zaumoyo, komiti ya COVID ndi maunduna onse, pamene mukulimbikitsanso zipani zonse za mu boma la Tonse komanso zipani zina, kuti tigwirane manja ngakhale mliriwu ukuti opseza, koma tikakhala ndinu ndipo inu mukakhala mbali yathu, tithana nazo ndipo mtundu wanu ukhala ndi moyo. Tikupempha mutonthoze chipani cha Malawi Congress, mutonthoze zipani zonse, tonthozaninso amene aferedwawo, kuti tisataye mtima poganiza kuti Mulungu mwatitaya. Simunatitaye chifukwa ndinu ana, ndife ana anu. Ndipo tikupempha Ambuye kuti ngakhale leroli uthenga wochokera kwa president athu ukhale uthenga wozozedwa ndinu, komanso wolimbikitsa Malawi, komanso wopita nase chisogolo pamodzi ndi chiyembekezo. Ambuye timvereni, mtundu wa Malawi usathe. Ambuye timvereni pamene tikukulilirani, mukatipulumutse. Njira zonse zomwe zikuyikidwa mu ndondomeko yoti tithane ndi mliriwu tizitenge, tizigwiritse ntchito. Koma chachikulu tikukugwadirani mpemphero ili, timvereni ndipo mukhale nafe pompano kusogolera ndi kudalitsa china chilichonse m'dzina la Yesu Khristu Ambuye wathu. Amen. Ladies and gentlemen, in a moment, His Excellency the President of the Republic of Malawi,
Dr. Lazarus McCarthy Chakwera. Shall we all stand? Thank you. You may be seated. Minister of Health, Honorable Kumbize Kandoro Chiponda, and co-chair of the Presidential Task Force on COVID-19, Minister of Homeland Security, Honorable Chimwendo Banda, Minister of Information, Honorable Gospel Kazako, Minister of Civic Education and National Unity, Honorable Timothy Ntambo, Secretary to the President and Cabinet, Mr. Zangazanga Chikosi, Dr. John Puka, Co-Chair, Presidential Task Force on COVID-19, Mr. Prince Kapondamgaga, Chief of Staff for Staff Residencies, Presidential Advisors here present, Mr. Brian Banda, Press Secretary and moderator of this function, members of the press, Malawians at home, and diaspora. Ladies and gentlemen, fellow Malawians, we presently find ourselves in one of the darkest hours in our nation's history. Since the start of this new year, 11 days ago, the number of people confirmed to be newly infected has exceeded 2,500, pushing total number of confirmed cases past 9,000, of which more than 7,000 have been local transmissions. While we thank the mercy of God and the efforts of our health workers for the recovery of close to 6,000 people so far, we nonetheless and understandably mourn the deaths of over 235 of our compatriots. The fact that over 20% of these deaths, approaching 50 in number, have occurred in the 11 days in this new year alone is not only devastating, but an indication that we have entered the eye of this pandemic storm. In fact, this new wave of the coronavirus has resulted in death among us every day of this year except one. This morning alone, COVID-19's crusade of death claimed the lives of two high-ranking government officials, Honorables Hon Belekanyama and Muhammad Sidik, who were serving in my cabinet as ministers of local government and transport, respectively. We all feel this as an incalculable loss, and our grief and devastation in the wake of these deaths cannot be measured. May I ask that we all stand and observe a moment of silence. May their souls rest in peace. You may be seated. Fellow Malawians, in view of the souls we have lost to COVID-19 and the rising tide of the pandemic's rampage against all of us, I have issued a number of directives in exercise of powers bestowed upon me by the Constitution of Malawi. Number one,
I have directed the Secretary to the President and Cabinet to ensure that all national flags fly at half-mast across the country in observance of a 3-day period of national mourning for the government officials and citizens we have lost to this pandemic. Number 2, in accordance with Section 32, subsection 1 of the Disaster Preparedness and Relief Act of 1991, I declare a state of national disaster in respect of all the districts of the country with effect from today, January 12, 2021. I therefore appeal for more assistance from international community, relevant United Nations agencies, non-governmental organizations, and the private sector for uncommon contributions towards the resources needed to meet the present challenge of the pandemic. Such donations in cash or in kind should be sent to the Commissioner of Disaster Management Affairs in my office on Private Bag 336, Lilongwe 3. This declaration of a state of national disaster is but a first step towards a possible declaration of a state of emergency, subject to consultation with and approval from the Defense and Security Committee of the National Assembly, as stipulated in Section 45 of the Constitution. 3, I have called for an emergency meeting of the Presidential Task Force on COVID-19, which has thus far done a commendable job of providing expert guidance on our fight against the spread of this virus. The emergency meeting will explore additional measures to be effective immediately in view of my declaration of a state of national disaster across the country. Additionally, that meeting will establish a method for measuring and declaring the shifting severity of the pandemic by the use of numerical levels with preventative and curative measures stipulated for each level to guide public awareness and behavior. I want to assure you, everyone, that the full weight and authority of my office will be brought to bear on the task force interventions and regular public updates on what has been done, what is being done, and what is yet to be done in our fight against this invisible enemy. This task force has my full support and participation, and I expect that it will have the full cooperation of all citizens. Number 4, I have directed the Ministers of Health, Homeland Security, Education, Civic Education, Local Government, Justice, and Information to work together with the Vice President in reviewing our COVID-19 guidelines for curbing the spread of the virus and recommend to the COVID-19 task force under my command any amendments to be made to those guidelines and the enforcement of the same. Fellow Malawians, I know that you feel dismayed by this evil. I know that together we are a nation in mourning. I know that you are frightened. I know that you feel helpless and under siege. I know that this pandemic has touched all of you with levels of pain and anguish too deep to describe. But I want you to know that we as a people have what it takes to not just survive this, but to defeat it. It is no accident that of all the nations in the world, it is this nation that God chose to be our home. It is no accident that God chose us to be Malawians on this side of heaven. We were born in this nation for such a time as this.
And we must rise together as one army to fight off this enemy. We must rise together to do what the health experts have been telling us in order for us to stay this tight. We can do it, and we must do it. Each one of us must care for the health of his neighbor. Each one of us must wear a mask in public, must wash hands before entering any building, must keep a distance from others to avoid infection, and must avoid crowded places at all costs. None of us is safe. So that means each of us must be vigilant. We cannot afford to have even one person or one household or one village or one city or one border relax the new measures. We are fighting for our very lives and for the future of our nation and its economy. It is a fight that we must win. For to be Malawian is to be a fighter until victory is secured. I promise you, my people, as long as there is breath in my lungs and strength in my body, I will see to it that we rise from these ashes with new strength. Come what may, we shall overcome. May God bless you, and God bless Malawi. Malawians anga, lero tikupezeka nthawi yowawitsa ndi yamdima mu mbiri ya dziko lathu. Mmene tayambira chaka chatsopanochi masiku 11 apitawo, anthu amene vatsimikizika kuti ali ndi kachirombo ka corona abyola tsopano 2,500. Ndiye kuti chiwerengero chonse tsopano chadutsa 9,000. Pa 9,000 amenewa 7,000 ndi anthu oti matenda awo tapatsirana pachiweniweni. Ngakhale tikuyamika Mulungu ndi chifundo chake chifukwa cha kuyesa konse kwa ntchito za umoyo, kuti tikhoza kunena kuti pali pano anthu amene vachira akuyandikira 6,000. Komabe tili ndi chisoni, tikulira, tikukuza maliro chifukwa cha anthu oposa 235 mwa abale wathu amene atisiya kale. Zakuti anthu 20 pa 100 kufikira tsopano nambala ngati ya 50 mwa amene amwalirawa zachitika m'masiku 11 omwewa wa chaka chino, tsiku lilonse patulako tsiku limodzi. Zikusonyeza kuti patafika apa, tafika pa ngozi yoopsa iyo ya tonse ili pachiswe. Mliliwu wafika pachimake. Lero lokha matenda ya corona ndi nkhondo yake yomapha anthu.
mwa iwo amene ataya miyoyo yawo ndi awiri mwa akuluakulu a boma amene ndi nduna a Lingson Belekanyama komanso a Muhammad Sidik amene amatumikira mu kabineti ngati nduna za boma monga woyang'anira za maboma ang'ono komanso za mtengatenga. Tonse tikuona kuti tapasuka kwambiri chifukwa cha imfa zimenezi, ndipo chisoni chathu pena nchoti ngakhale mawu sangafotokoze. Chifukwa chake mmene namba kulankhula nanena kuti tonse tikhale chete kanthawi kuti mizimu ya abale wathu iwuse mumtendere. Amalawi azanga, chifukwa cha miyoyo yambiri imene yatayika kale ku corona, komanso chifukwa chakuti mliliwu ukuyenda mosakaza kwambiri, ineyo kolingana ndi mphamvu zimene malamulo akulu a dziko lino amatipatsa, tifuna ndinene zinthu zingapo izi. Choyamba, ndalamulira kuti a secretary to the president and cabinet, SPC, aonetsetse kuti mdziko lonse lino la Malawi bendera zathu zikhale half mast, ndi kuti tikhoza tonse kukhala pa maliro apadera masiku 3 chifukwa cha anzathu aboma amene ngakhale kuyikidwa kwawo pali pano akadakhoza kuyikidwa ndi ulemu waukulu wa asilikali athu, koma sizidatheka. Komanso siokhawa, koma chifukwa cha wonse amene dziko lino lataya kufikira lero. Chachiwiri, kolingana ndi section 32 subsection 1 ya lamulo la Disaster Preparedness and Relief Act, lamulo loona za dzidzidzi, ndi mmene tingathandizire, limene lidakhazikitsidwa 1991. Lero ndikulengeza zakuti dziko lino lili pa chikhalidwe cha ngozi, ndikuti kuyambira lero aliyense adziwe kuti lili pa ngozi yayikulu. Chifukwa cha chimenecho ndili kupempha mabungwe yonse amene ali mabungwe yakunja, mabungwe amene akhoza kukhudzidwa wa United Nations, mabungwe amene sali aboma, komanso ngakhale iwo amene ali azama business, private sector, kuti pafika apa tsopano mpofunika tithandizane, osati monga mwa nthawi zonse koma mobyolera mmene timachitira, kuthandizana kuti tikhale ndi chilichonse choyenerera kuti mlilo umenewo tithane nawo. Thandizo lilonse limene lingaperekedwe, ndalama kapena zipangizo, zitumizidwe kwa Commissioner of Disaster Management Affairs, Office ya President, for Private Bag 336,
Lilongwe 3. Kulengeza kwakuti tili pa ngozi monga dziko ndi step yoyamba, khwere loyamba lakuti mwina tikhoza kulengeza state of emergency kunena kuti zinthu zafika poyipitsitsa, koma zimenezo nzakuti tikambirana komanso potsata malangizo a dziko lino ndi malamulo a dziko lino kuti ngakhale komiti ya parliament yoona za chitetezo ikhoza kukwaniritsa polingana ndi malamulo a section 45 akulu a dziko lino. Chachitatu, layinanisa msonkhano wa dzidzidzi wa komiti imene imakamba ndikuyang'ana za COVID-19. Komiti imene pali pano yagwira ntchito molimbika kupereka ulangizi wopambana kuti pa nkhondo yathu yolimbana ndi mliriwu ikhale yopambana. Msonkhano wa dzidzidziyo ngwakuti aone njira zowonjezera mmenenso aliyense wa ife monga kukhala pa ngozi talengezayo tikhoza kuchitira mdziko muno. Kuwonjezera pamenepa kufuna kuti msonkhano umenewu ukhazikitse njira yomayesera ndi kumalankhulira kwa Malawi kuti mliriwu wafika pa saizi yanji pogwiritsa ntchito chiwerengero cha malevulo osiyanasiyana okhudzana ndi kupewa kapenanso iwo amene akuthandizidwa kuti achire. Ndipo zinthu zimenezi zizithandiza kuti tsiku lilonse tonse tikhoza kudziwa tikhale cha mtundu wanji, chikhalidwe chathu chikhale chotani. Koma ndifuna ndikutsimikizireni aliyense wa inu kuti monga mwa ulamuliro wa ofesi yanga, komiti imeneyi ndi zimene komiti ikhoza kutsimikiza kuti tichite pomapereka ndondomeko ya tsiku ndi tsiku ya zimene zachitika, zimene zikuchitika, komanso zimene ziti zichitike polimbana ndi mdani wosaonekayo. Tikufuna kuti komiti imeneyi itsimikize kuti ine ndili kumbuyo kwa komiti imeneyi. Komiti imeneyi ndifunira zonse zabwino, komanso kuti aliyense akhale ndi gawo lake, chifukwa tikufuna kuti aliyense apereke zimene angathe kupereka mmene tili kulimbana ndi mliri umenewo. Koma tifunanso Amalawi tonse tigwirizane pachimodzi. Chachinayi, ndalamula kuti maunduna awa azaumoyo, zachitetezo, homeland security, amaphunziro, komanso a national unity ndi maphunziro othandizira kuti Amalawi tikhala bwanji ngati nzika, ngakhalenso unduna wa maboma ang'ono, local government, komanso unduna wa chilungamo, wa zachilungamo ndi wakufalitsa wa boma. Onsewa agwirizane ndi kugwira ntchito momalumikizana bwino, pamodzi ndi a vice president wa dziko lino aunike ndondomeko zija za COVID-19 tinakhazikitsa kuti matenda awa asafalikire, komanso apereke uphungu wakuti zina zimene tingachite zikhale ziti ngati malamulo ameneyo ngofunika pena ndi pena atakonzedwanso, ndi kuti kodi tikhoza kuonetsetsa motani kuti ndondomeko zimenezo
zitsatidwe ndi Amalawi onse. Amalawi anzanga, ndikudziwa kuti pali pano tataya mtima chifukwa cha choyipa chili pakati pathu. Ndikudziwa kuti tonse ngati dziko tikukhuza maliro. Ndikudziwa kuti tagwidwa ni mantha. Ndikudziwa kuti mukuona kuti kodi tsono chikatere titani, tili pa nkhondo. Ndikudziwa kuti mliri amenewo wakhudza nonse madera osiyanasiyana, komanso nkupwetekedwa ndi kunthunthumira mosiyanasiyana, kuti nthawi zina ngakhale chichewa chake chimasowa kuti unene bwanji. Koma chimene mfuna inu mudziwe nchakuti ifeyo ngati wanthu zonse zoyenerera zakuti tithane ndi mliri umenewu tili nazo, ndipo tithana nawoti. Simwangozi kuti ifeyo pamayiko wonse a dziko lapansi kumene timati nkwathu kuno ku Malawi, simwangozi kuti Mulungu adasankha kuti ife tikhala Malawi tsidya lino la moyo uli mkudzawo. Ndipo kuti ndife Amalawi timadziwika kuti tili ndi mtima wolimbana ndi mdani, ndipo chipambano nchotsimikizika. Anthu anga, ndikulonjezani, ine ndithu ndikadapuma nkukhala ndi mphamvu mthupi langa, ndionetsetse kuti tonse tidzuke kuchokera kuphulusa ngati ili nkukhala ndi mphamvu zatsopano. Kachibwere kachichipite nchani, koma tigonjetsa ndithu. Ambuye akudalitseni, Mulungu adalitsenso Malawi. Thank you very much, Your Excellency. That marks the end of our presidential address this afternoon. Your Excellency, you may take leave at your pleasure, sir. Let's all stand.